Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No importa la hora que sea, siempre es un gran momento para aprender español con Profesor Pablo. Our lesson today is to learn how to say by whom something was done. It basically has three parts. We have either fue or fueron. Then we have our verb number 2, which is the past participle equivalent of the English ed form. You see the asterisk, that's telling us that the past participle must agree with the noun that it's modifying, the word that it's modifying. And then we finish off with a pour phrase saying by whom it was actually done. So let's take a look here. The movies were produced by Disney. The movies were. So it's not the movies was, fue, it's the movies were, fueron. Las películas fueron. Now we need the past participle for producir, but it's got to agree with películas. Las películas fueron producidas por Disney. The movies were produced by Disney. Las películas fueron producidas por Disney. JFK was assassinated by Oswald. JFK, not were, JFK was. JFK fue. Now we need the masculine singular form, asesinado. The por phrase, by whom? Por Oswald. JFK fue asesinado por Oswald. The World Series was won by the Dodgers. La Serie Mundial, it was, fue. Now, this is feminine, so this has got to be feminine here. It's going to be ganada. La Serie Mundial fue ganada por los Dodgers. Fue ganada, it was won. The Mona Lisa was painted by Da Vinci. La Mona Lisa, it was, fue. Since this is feminine, Mona Lisa, we're going to go with pintada. La Mona Lisa fue pintada por Da Vinci. The criminals were arrested by the police. Los criminales, not was, were. Los criminales fueron, now we need this form, arrestados por la policía. Los criminales fueron arrestados por la policía. Technically, this is called the passive voice. The reverse is the active voice, but those explanations don't do a lot for people, so we're just trying to teach you how to say by whom something was done. Very simple. Now, I could turn it around and say the police arrested the criminals. La policía arrestó a los criminales. But if I want to do it this way, los criminales fueron arrestados por la policía. You see this type of structure many times in newspaper articles. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. El teléfono, it was, fue, invented, inventado. El teléfono fue inventado por Alejandro Graham Bell. Chocolate was discovered and cultivated by the Olmeca, Maya, and Aztec Indians. In Spanish, el chocolate, it was, fue. Now it has a red dot, it's irregular. It's not ado or ido, it's descubierto. El chocolate fue descubierto y cultivado por los indios olmecas, mayas y aztecas. El chocolate fue descubierto y cultivado por los indios olmecas, mayas y aztecas. The world was created by God. El mundo fue creado por Dios. Fue creado. It was created. Fue creado. The championship was won by Italy. Let's say an old World Cup, right? A former World Cup. El campeonato, it was, fue, it was, since it's el, ganado. El campeonato fue ganado por Italia. The theories were explained by the professor. Las teorías, not was, were. Las teorías fueron explicadas. Teorías explicadas. Las teorías fueron explicadas por la profesora. All right, let's go back over all of them one more time. The movies were produced by Disney. Las películas fueron producidas por Disney. JFK was assassinated by Oswald. JFK, 'fue', 'asesinado por Oswald. JFK fue asesinado 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 por Oswald. The world was created by God. El mundo fue creado por Dios. Fue creado. It was created. Fue creado.
The criminals were arrested by the police. Los criminales fueron arrestados por la policía. The World Series was won by the Dodgers. La Serie Mundial fue ganada por los Dodgers. The Mona Lisa was painted by Da Vinci. La Mona Lisa fue pintada por Da Vinci. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. El teléfono fue inventado por Alejandro Graham Bell. Chocolate was discovered and cultivated by the Olmec, Maya, and Aztec Indians. El chocolate fue descubierto y cultivado por los indios Olmecas, Mayas, y Aztecas. The world was created by God. El mundo fue creado por Dios. The championship was won by Italy. El campeonato fue ganado por Italia. And finally, the theories were explained by the professor. Las teorías fueron explicadas por la profesora. Okay, there you go. Now you know how to say by whom something was done. So practice those. Create your own sentences, right? Okay, any lesson requests, please send them via comment. And por mientras, cuídense mucho y nos vemos en la próxima lección. Gracias.